ebintu bye tukola bane tetwasoma naye tukola with experience. Kye tukola kye tukuwa. Omulunzi waffe yali yagadde okumanya endiisa n'enkuumamu y'emmere mukulikeyo mu kufuuyira. Kati bwe mala ofuuyira ente nze ebintu bye tukola bane tetwasoma naye tukola with experience. Kye tukola kye tukuwa. Either you pick ekirungi kibi okikole ki okireka. Kati bwe tumaze okufuuyira ente yaffe eri jjukira tugikubyeko olupiira olwo tugiteddemu ki stress. Tuliisa ffe endiisa ente yaffe emirundi 3 olunaku kuba tubadde tukama emirundi emeka 3 olunaku. Tutandika ku ssaawa 9 ogw'ekiro ente ne tugiwa. Tumakinga sure tupima baketi eno emu. Baketi eno ezitowa kilo 10 okusinziira gye nababulira ebirungo bye tuteeka mu mmere yaffe. Kati buli nte tumakinga sure nti erya baketi eno emu ne tugigattako dayale miru yaffe era nja kubatwalayo engeri gye tutabula. Kumakya ku ssaawa 9 ogw'ekiro then ne tulyoka tugikama. Bwe tumala ogikama kati mba tuli ku ndiisa wano ntabula ntya emmere yange eno. Ninamu maize silage kasooli tumujja mu nnimiro tumwerimira ne tumuleeta ne tumuziika ndowooza nja kulagira ddala mu binnya bw'obiraba. Tumuziika mu kinnya kyaffe bwe kityo. Ente enkulu olunaku tugiwa wakati wa kilo 3 ku 35 ez'emmere. Kati engeri gye tulina nti tulina maize silage tulina amalagala era ngenda batwala mu process bwe tugikola ne tubeera n'omuddo. Tulina omuddo gwa bika bingi. Ffe mu nnimiro ente bino ffe tukitwala nti ekyo kisolo kyali kya mu nsiko. Ng'ovudde ku he ono gwe batugamba Cloris kuba tumuyina tulina n'alufa. Kati bino bwe tumala olima kasooli waffe ndowooza bino byo ebidde obiraba birimu sere ennimiro zonna nga bwe tugenda obatwala tubalage. Tubyavestingayo ne tubireeta ne tubikuba pawuda era tujja kubalaga bwe tukola. Ate then ne tubigatta mu mmere y'ente ne bikola he. Nja kubatwala mu process eya fermentation ne bwe tukola ekintu kyaffe. Kati tuli mu kutabula. Katudira wali silage mukulaze nendeeta amalagala gange era nga bwe ngenda ogakulaga aga silage gaagano ne tugatabikamu nendeeta omuddo naye ali fermented nja mukulaga ne tumutabikamu nenteekamuko ne ku munnyo magadi salt. Oli omuntu ayandibadde awo n'agamba okozesa ebintu bingi otutabula. Kati ffe tukozesa ebintu bingi lwaki? Nti tugezaako bw'ogeza n'ogatta amalagala n'ogatta maize silage n'ogatta omuddo n'ogatta ebisoolisoli byonna ebyo tubiriisa nti tugenda otuuka kilo 10 zaffe ozifomulatinga nga price eri wansi kubanga ebyo ebisoolisoli ndowooza oyinza ogula yiika oli yabisangaawo nagamba mpaamu 10 n'obireetekako posti y'amafuta na buli kimu. Amalagala go tugagula era nja kubalaga sente ze tugakozesa. Kati ogenda ogatta amalagala maize silage na buli kimu kyonna n'omala n'ogatta nti amalagala kangeze nagaguze 10 kasooli namuguze 2 ebisoolisoli bampadde bya bwereere omuddo ngugula kiryandongo bero ya mutwalo ogenda computing ogatte n'ogatta mutoto no dividing mu kilo zo 10 by the price you have ogenda olaba ng'oli ki wansi. Naye bw'oba tobirina osobola oliisa silage n'ogattako dayale miru era ente neekola ki neekula. Kati nze wano ngatta nti ente njiwa kilo ntabula kilo 10 eza silage nengattako kilo 4 ez'omuddo omukalu ezo ezibeera nti nengattamu ne 0.5 of the salt. Kati then nenkubisaamu ente zennina nti bwe mba n'ente 50 enkulu ezikamwa nzikola ntya bwe ntyo bwe nkitabula. Kati nemmanya nti emmere yange bw'ogibalansingamu amalagala gampadde protein kasooli alimu carbohydrate n'ebirungo ebirala byonna nga mujja mubimanya. Tetwabisoma nnyo bitutawaanya mu luzungu naye nsobola okinnyonnyola nendaba nti nki ente njijjayo neekula. Kyembadde njagala okubuuza ekinnya kiri kibeera mu buwanvu ki na mu bugazi ki kyoterekamu emmere yo na biki byoteekamu ng'otereka emmere eyo? Ebintu nakugambye mu ntandikwa ebintu bye tukola wano sibisomese ffe tweyiiya bweyiiya twagala okubeera nga bo abakulu abanene. Kati nze bwe mba nfunye omukisa ntambula nze nkugaye saasoma ama senior for dropout. Kati ebimu nutrition bono bintusanga ate biri bya mu luzungu sijja sobola kukola binyonyola. Naye kati nze nonde ente ku experience gye nina kuba amaze mu nte zino kati nga zino ez'amata ndi myaka nga 7. Otegeera kati tegeeza nti nkwata kino ne mmanya nti kino kibi then no consulting ne vet ababa basoma ne mutuuka ku kyemuliko. Ebinnya bino nze nasima okusinziira ku ttaka lyange lye nnina. Kati neetaaga waggulu okuteekayo mu kaspeesa akatono ate wansi nziikeyo emmere kitukoze bubi nti temugenda kujja ate awo tugenda sibawo oli kaliyandula gwe tugenda okwavestinga. Kati mu kataka akatono tulinamu ndowooza 3 oba 4 in 1 bye tuteekawo. Kati wano ffe twasima fuuti ziringa 4 naye balikomendinga fuuti 3 paka obuwanvu bw'oyagala nti emmere eno ebeekuwa
is a compaction nesobola obutayitamu essence eri mu silage ono omubise tayitamu mpewo kyekimwonona kyokka n'amazzi bwoba omubise kuba tulinayo surface silage nti amazzi gayitako obuyisi tegayingira mu silage w'omunda kyekibaako ye essence yokka eriko mpozi wakuba silage wange mukuba kasooli nga muto ne musalasala mu kyuma ebyuma era nja kubibalaga ne muziika ne mugatta molasses bwe mbanga musaze nga mwagala mangu teeka microbes. Mwami Malembuza, ettaka eryo lye tulaba lya mugaso kikumi. Ettaka eryo bw'omala okubika ekiveera kino olina oyiwako eri ettaka lisobola onyiga ekiveera ng'empewo tekola ki era bw'oba taddeko ttono ogenda lw'omuggula kubanga kati fuyo silage gwe twakola tukola emmere ng'etumazaako omwaka mulamba ku nte zaffe ze tulina. Ente yaffe temanyi nti omusana gwayase, temanyi nti enkuba yasigala erya kyekimu, oba gwase oba etonnye, kyekimu kyesigala erya. Tweyanziza nnyo Mwami Male. Omuddo omukalu guyamba ki mu nte kubanga tulabye abasinga baliisa nnyo omuddo omubisi? Abamulungi ku nte kuba abakurekomendinga nti olina okugiwaako 4% of this body weight. Kati ffe guno omuddo gwaffe kino kyenkutte wano ye he wange gwe guli omuddo gwe balase waggulu mulimu n'ebyo ebisolisoli maze obikuba mu mashini era tujja kubalaga nga tubikuba. Kati ono he wange tebwe mukwata mujjayo eri nga mukalu ne muteeka mu kinnya kino ne muyiwako amazzi. Bwe mala muyiwako amazzi akaroddo n'entabikamu n'amazzi then ne muteekamu airtight container nga bwe tulina programu eno nti ate ejja kubeerwa nenga buli ssaawa. Tusaba nti kati essaawa zino ebeere introduction eri abatuwuliriza abaffe naye buli kye twogeddeko tujja somesa eggwanga nti tugenda kufuna olunaku ng'ebeera programu emu ya kufamentinga he, tufune olunaku lumu nga tusala he, tufune olunaku paka mu abatuwuliriza bwe muligamba nti tubikoye ebintu byammwe naye bwe mulaba nti biba birimu amakulu mulitwongera okutuwa likes okutuwa bye twetaaga naffe tuddemu amaanyi n'obugabirizi n'obuyambi tuddemu amaanyi kuba bye tusomesa naffe batusomesa bisomesa. Ono ye he waffe tumaze omukola then tumuteeka mu airtight containers zino nga bw'oziraba zonna zijjudde muddo then ne tuleeta ne tuddayo eri ku mmere gye twabalaze tujjako buli nte tumanya tugiwaako kilo 4 oba 4% of its body weight ne tuyita buli mmere yaayo ne tuteeka mu bucket eri ne tutwalira ne tuliisa ente yaffe then ne tugattako ezikamwa tuzongera mu kadaala emiru nga bwe ngendo kabalaga wali obeeka ekikanja. Twagambye twagala tubeere nga bo naye obusobozi Mukama yagabirira tetunnatuukayo kati tulina okweyiya tulabe nti tukola tuyita mu mbeera yonna katweyongere wali ku kikanja.